Okay, so again, good afternoon to everyone. While waiting for the others, we're going to have for this session, we're going to have the report of Sir Aljon. So he's just going to read to us his report. So let us just listen, and if you have questions or clarifications. Sige, sir. Pwede naman kabasahon na, ma'am. Pwede ra. Makadog sila. Kaya. Sige. Hello. Guys, we tackle about the cost and return analysis of small scales cocoa. Cocoa products of Camarines Sur in the Philippines. Alam mo rin siya yung one abstract. Usawan na kanto. The presence of cocoa industry plays and critical roles in the economic development of the country. A study was conducted to determine the cost, return, and added value along value chains of cocoa in the Camarines Sur in the Philippines. So nagkuha daw sila 6 farmers nga na kuan sa Camarines Sur kuan nila ba? 6 farmers serve as respondent using purposive sampling technique and interview key information survey were conducted. Result and study showed that cocoa product has high return in investment. So mao na nilang ikuha kay high return investment to siya ani nga products and 77.88% and 160% for farmers and processors restricted but allowed return on investment 13% for traders. Mga results sa abstract. Sorry lang. Ikaw lang ba isa mag-report? Kulang, ma'am. May lain good. Uy, kauban. Sige. Pero katong sa kong grupo, ma'am, na may grupo ato, itong maghimo may kuhan, proposal. Okay. Kani, katong special topic nung muna. Sige, share na ako ang, actually, I have a copy of... sige, ma'am. Magitan lang ba nila? I-share na ako. Okay nga. Kasi ta sa kuhan nila sa objectives, kanang mga panggamit nga kuhan, aim to objectives na. Naman sa 4 objectives. Determining the socio-economic characteristics of cocoa growers of Camarines Sur and estimated the cost and return associated with cocoa production. Determine the added value along each stage of change cocoa products. Mga na siya. And provide recommendation to increase productivity of the small scale cocoa product in the Camarines Sur. Awan siya nang gipani, ma'am. About siyang methodology. Ang gigamit daw niya nga method rin kay kuan descriptive evaluative method mo rin ang gamit nga method. And ang gigamit ng responder na mo rin gapon ni katong 68 cocoa growers farmers, mga farmers nila. Itong
Proceed na rin sa accountable one, kaningguan, solution and discussion. Ba siya. Shows the socioeconomic characteristics are select the cocoa growers in the Camarines or Philippines. The total 75 are males and 25% are female. Mo siya. Numbers of in terms of age, about half of the respondent about 50 years old. 35% belongs to the age bracket of 41 to 50 years old, and the remaining respondents are 40 years old and below. Na makita niyo sa graph na yung one, yun sa niya pagsulat ng mga one, percentage, yung mga age ng mga respondents, may mga genders, age, educational background nila, household size, farm size in the one, years in the farmers. Proceed na sa one, ma'am. Ano yung cost and return analysis. About diri sa cost and return analysis, so ang gikuha ra diri nila kay kanang about sa kwan, kanang unsay benepisyo nila ba sa kwan, pareha ning kwan, na sila isa ka membro sa ilang grupo, kung palit lag seeds, makalis lag mga kwan ka percent, 15%. Sa 35% nga one seed per kwan, cost mapalit na siya kwan. Mapalit na siya og 25 kay naman siya discount nga kwan. 10. Based on the return analysis in the table to table to mo siya. There is also kwan, sa ano kaning sayang kwan, value added, additional and nakukuha. Figure 1. One shows variable activities performed in a cocoa production, processing and trending before the final products react. The target consumers, the key players are cocoa growers. How are responsible? How na responsible sa kwan kanang pag-abot sa value added cocoa na mga kwan, mga growers. Harvesting and drying beans, small processors who are responsible in the transformation of rice beans and tabliya. Mga product na siya. Pag-abot nila sa variable additional in mga product na siya, bali panghimo na siya ba? Kaya ng tabliya. Nagikan mo siya sa kuwan, kakao. Pag bula na nila, variable additional in the kakao.
bali products na siya ba? Dali na. Dili tayo i-discuss naman yung kuan yang malabo additional diagram niya. Ang diagram niya. Ang gana mo siya. About sa yung flow sa yung diagram, maguna yun ang one farmers, food processor, traders, and consumer. So ang ginakuan sa farmers diri, ang ginalihok niya, mga siya responsible siya from the planting, harvesting, and drying of beans. Mga siya ang gibasa sa kuan variables. Murag nasulod siya dito ang one part. Yung value added kuan. Kataw. Na mag-abot na po diri sa kuan niya, sunod niya sa kaning kuan processors. Ang yang kuan na po niya, activities na po niya sa kuan ni processor. To transform dry beans to tabliya man na siya. I-process na siya ba? Nya pag-abot niya sa kuan traders, wholesaler na siya, ginabaligya lang siya sa kuan market. Ngabot na sa traders, ginagawa na siya, palilimpyo na dawat sa kan ba. Ngabot sa traders. Nya kanin sa last consumer, mo final level na siya sa kan consumer. Iyan ang kalian tabliya, wag isagol na niya sa kanon, mga na wag iyan ang ginakaon, gina-consume na niya sa product na nahimo sa kakao ba. Nagsugod sa kakao nga siya. Nya pag-abot na mo sa players, kakao grower, nakauna ang sa farmer na sa kakao ay magpatubo, ay magpag-grow ba. Ay mag-abot sa processor, ang small process nila. Pagsugod sa small process, pagtanom sa farmers, kakao, pag-abot processor, na process niya, hinahinay, ay mag-abot rin traders, naga people, naga sityo. Bali mo na ni, i-display nito sa mga kwan, sa mga sa mga tindahan ni. Household, abot sa household mo, balik-balik na siya. Value, average. Abot rin sa value, average. Farmers, average of 750 kilo of dry beans. And the average of 10 kilos week of dry beans it's consumed portably. Ito siya. Balik kung sa farmers na siya, sa farmers na siya, kuhan siya kuhan. Barato na siya kumpra siya. May anin dire sa cost of goods unsold sold. Kuhan siya. Sa farmers pa siya, sa kuhan na siya. 30 city, 0.22 kilos. 7.32 kilos. 37.32 kilos farmers niya sa processor, 240 kilos. Mahal ni. Okay, so anong conclusion natin? Ano yung conclusion and recommendation?
cocoa products na economically possible with a high return on the investment of 77.89% and 160% for the farmers and processors respectively, but low return and the investment for traders. The value added for the farmers to processors is the 590 kilos, 590 pesos per kilo and 125 per kilo for processors na siya to traders. Bari kung sa farmers pa lang guys, banato rin yung pagkuha dyan. Niya pag-abot sa trader, hindi na siya, mamahal na siya. Kailahi naman dyan kuhan. Yang return of investment wala ni. Dako po yung kuhan. There are variables, opportunity, and prospects for cacao products. There is an increasing demand for cacao-based products. However, the supply is still inadequate at the domestic and globe market. The demand na kayo. There's also sufficient area of the bananas and coconut farm where cacao may be used for the intercropping. Likewise, government support the evidence in the term of exceeding budget for research and development undertaking and providing seedlings to cacao farmers. Mao ni siya ginakuan jud na kanang mas kuan pa siya sa mga coconut, mga bananas, o mas kuan pa siya ba? Mas dali siya i-produce, nga daghan pa siya gamit. Like naghimo kag chocolate, may kasagaran. Man to ginakuan jud sa gobyerno nga kuan. Ginasuportaan jud siya ba? Nga i-kuan siya. Based on the one finding of the study's recommendation are increased assist on the ability of the processing facilities that will allow farmers to increase their farm productivity level, increase accessibility to market market information by the farmers, provision of training and workshop to enhance capability of farmers, especially of the processing, sending farmers group cooperative to increase their assist to technical and financial assistance for government and non-government organization. Effective integrity phase management for the cacao pests and disease, and provision for infrastructure support, especially on storage facilities. Mo na yung ginagawa nila para malikayan po na lang kuan mga disease ba. Maghimo po daw sila ganang mga facilities na tarong dili patakaguan ng good facilities para sa ilang products ba, para dili sa mga kaya na mga masuddan og kuan suddan ng mga disease na ang ilang ilang kuan ba higpit nila. Increase competitiveness of cacao over other high value crops in the social, focusing on the fundamental supply chains effectiveness such as product post-harvest consistent quality farmers group capacity building infrastructure market information and
diversification will deliver result for the majority of cacao products. Yeah. Future of cacao industry is the very optimistic as the need for a more quality cacao beans is the undeniable certain as well as unusable demand for the chocolate. Malagin. Kay bantog siya gina-export siya kay demand kay sa chocolate. Bali kuan na kay siya ba? Mao man niya ginakuan sa mga kuan gud para sa tuwa. Kanang nay mga kuan example lang kanang nay mga nag-abroad ka nga mga kuan, mga tita. Yang ngita na chocolate sa kuan. Anak na mo nang demand siya. Ngita nga asan chocolate na ko anak. Yawa ta kabalo ato na kuan. Uban dire sa Pilipinas gikuha day. Nya gi-export to sa laing bansa para pagbalik sa to chocolate na wala siya. Mo na yung gitawag nga process. Nade kay Auntie Yeah. Aljun abroad. Ma'am? Na kay Auntie abroad. Or imong uyab. Wala naman to. Uli naman to. Uli naman siya. Yawa to. Whereas inevitable demand for the chocolate. Mo jud ni kasagaran sa cacao jud. Mantog ato ning ginakuan diri sa daghan po kay cacao farming diri sa Pilipinas because the demand of the chocolate. It is follow na. It is evidence that financial stability and income of cacao key player can be increased with the proper investment in production, processing, and marketing system. Kinahanglan jagan proper nga investment para ang dagan sa business niyo dili siya magwan nasa flow ba like agwan production processing and marketing system and processes muna process niya bali flow siyang gwan pag prepare pag-export niya so one lahi namin diri consent ang nagkuan ang author kinsa ibutang diri as per the national standard of the university standard respondent written consent has been collected and preserved by the author. Reference, mga reference, kinsay kuan asa sa gikan, kinsay naghimo aning mga kuan na research, kinsay nag-research ani siya. Cacao market interview. Ano sa siya gihimo? Muna sulod ta reference. Kinsay mga kuan niya. Bali mao ni ang flow sa yang research. Mao ni sa kuan cost and return analysis in the small scales cacao. Mao ni ang flow. Ingani yung pag research sunod pinakaw na abstract, introduction, objectives, methodology, unsa day method mong gamiton. Diri na magkasakuan result and discussion unsa resulta mong i-discuss nimo unsa resulta niya. Mga siyang diagram, ginabuhatan siya diagram. Unsa result good ba or bad kuan. Diri cost and return analysis unsay cost niya, unsay balik si moha.
ibalik sa imong gibuhat nga research. Effective ba na siya? Dili. Ano siya? Value added ng kuan. Sa i-add mo nga kuan, nindot nga bali flow na siya. Diagram value added. Okay, On the so opportunities and prospects. Ano last? Opportunities and prospect and diagram ano. Ano to siya, ma'am? okay, very good, Aljun. Ay, You, pero nung may pangutana, kuan lang kay i-clarify lang ako kay nakulbaan mo guwa first time. First time mag Google man kuan. Oy PowerPoint po nga mapakita ba. Kung namoy pangutana ingnan lang ko kay akong tubagon. Okay. Nay pangutana. yes, anyone? Actually, this is a published Any na, clarification? this is a published article, and as you can see, no, na siya abstract, introduction, objectives, and methods. So actually, you can also opt for this kind of research in agribusiness, no, and you just have to use the descriptive evaluative method and purposive sampling of you, and also a survey questionnaires, no, for this. So, Yes. and if you notice, meron gumamit yung author ng table, and then cost and return analysis, no, of the cacao production, no, ito yon. So if you notice also in the cost and return analysis, gina-cost ng researcher lahat ng nagagastos ng farmer, hanggang sa processor, hanggang sa hanggang sa trader, yung nagbebenta, no? So as actually na-explain naman ni Sir Alvin lahat properly, no, yung mga processes. So the activities and so on from farmer to consumer. So, and also most importantly, you have to indicate the conclusion and recommendation. So if you notice, meron tayong consent and competing interests. So it means that lahat ng mga in-interview ay merong pahintulot or consent, no, na they are being interviewed at their own will. And kailangan mo rin i-declare yung competing interest if wala bang mga personal issues regarding this research. So I guess yun lang. Do you have some more questions or clarifications? All you need to, you can actually follow the same methods, the same research, but you can have, for example, cost and return analysis ng small scale cacao production in some other places, no, aside from Camarines Sur or Philippines. So mga pangutana before we end. Ay, ma'am, excuse me, ma'am. Yes. About sa katong kuan nga, ma'am. Tong i-propose na mga research sa mga ma'am. Magamit ka gyapon na mo ni nga flow, ma'am, siyang kuan. Sa mong research o lahi siya nga kuan. Depende na siya sa pilion ninyo. For example, if you're going to select this type of cost and return analysis ng isang crop in a particular place, so you're going to follow the same na research proposal. But sa proposal kasi, walang abstract, it's only introduction, objectives and methods and references. Wala pang results and conclusion. So hanggang methods ka lang. So and you will be prepared for your thesis. For thesis din sa mga program second semester. Yes, for preparation na yan. And then that time you're going to select your advisor and your panel. And then you're going apil ka po sa panel. Yes, definitely. We will be one of the panel. So mga pangutana pa, I hope some of you or most of you will be ready na in your research proposal.
So, but by next meeting, actually, I can also show you some other sample, no, like this one, predicting the adoption of organic farming technology in Davao City, Philippines. So, this is another example na paano kaya niya ginawa itong research na ito, no? Anong methods, Nalagay abstract lagi. kasi report na ito, no? But in your proposal, you don't include abstract and results. So, yun yung dalawa na wala sa proposal. Okay, so some more concerns? Ay, i-post din gapon sa kuan, ma'am. Ang kuan proposal sa estudyante na sa I-present exam. kaya po na ninyo next time kung naanay ready sa inyo na mag-present, then we can have our presentation. Mo nang final mo, i-depends sa mga ano. Final. And this will also serve as your final exam. Apo. Pero di na ta mag-exam ma'am kanang kuan. Dili na mo na inyong output. Okay, ma'am. And then pag nag-thesis na mo, then i-defend na ninyo sa inyong panel. Nanay panel of judges. Pero muagi gyapon na siya inyong proposal, muagi gyapon na sa inyong advisor, ipa-check na ninyo. So later ma-assignan mo or it's either ka mo mamili sa advisor. Opo. Okay, sa mga pangutana pa, we still have 7 minutes. Wala na yung pangutana. Okay, kung wala na yung pangutana ang uban, I hope you're ready. Be ready now with your proposal, and we're going to see each other again next meeting. No, and sometime wala pa po ready, then I can show you this one, no, next meeting. So again, thank you for joining this afternoon with me, and I hope to see you again next meeting. So kung wala na yung pangutana, then that would be all, everyone, and thank you, Sir Aljon. Thank you, ma'am. Ano ba nagsabot ito? No, actually klaro man siya, no? Although informal, but then the discussion is very good. Salamat. Okay, wala na yung mga istorya or question ng uban? Okay, so then that would be all. Bye-bye, everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Naka-survive dyan. Congrats. Yeah.